PAHO WHO Regional Tobacco Control Team. We are here today for the launch event of the Report on Tobacco Control for the region of the Americas 2022. And before we begin this brief launch session, I would like to make a few housekeeping announcements. This session is being recorded, and we have simultaneous translation and interpretation available in English, Portuguese, and Spanish. To access the interpretation, please click on the interpretation button on the Zoom bar at the bottom of the screen. And you select the preferred language, and if you need it, you can mute the original audio if it's necessary. If you have any issues with the interpretation, please let us know on this chat. And we will begin this launch with opening remarks in English by our director of the Department of Non-Communicable Disease and Mental Health, Dr. Anselmo Hennis, followed by a video in Portuguese presenting the content of the report. After these two videos, I will ask Rosa Sandoval, the Regional Advisor for Tobacco Control, to take the mic to continue with these sessions. So this is the agenda for today, and welcome to this launch. And let's start with the opening remarks. Good day. My name is Anselmo Hennis. I'm the Director of the Department of Non-Communicable Disease and Mental Health at the Pan American Health Organization. And the Pan American Health Organization is very pleased to launch the 2022 edition of the Report on Tobacco Control for the region of the Americas. This event takes place during the celebration of PAHO's 120th anniversary this year. This 2022 edition of the regional report presents the progress of the implementation of the M-Power technical package covering the period 2018 to 2021. Tobacco remains the only legal consumer product that kills up to half of those who use it as intended by the manufacturers, accounting for more than 8 million deaths annually, of which 7 million of those deaths are the result of direct use, while around 1.2 million deaths are the result of non-smokers being exposed to secondhand tobacco smoke. This report maps the progress of tobacco control over the years since this treaty entered into force more than 15 years ago, and apprises the member states on the significant strides that have been made within the region, as well as on the pending challenges that continue to pose a threat to advancing the tobacco control agenda. It is important to highlight that the region of the Americas records the highest number of countries implementing smoke-free environments at the highest level of application when compared to other WHO regions. Of note, in 2020, at the height of the COVID-19 pandemic, South America became the first smoke-free sub-region in the Americas, and at the same time, the first multi-nation continent to achieve this signal honor. The report also documents the decline in the prevalence of tobacco consumption, resulting in the region now being ranked second among the WHO regions with the lowest prevalence of current tobacco consumption. As the COVID-19 pandemic moves into a state of endemicity, and the world is attempting to return to a state of normalcy,
we're facing even more issues that must be urgently addressed in an effort to strengthen tobacco control both regionally and globally. This includes the uptick in the availability of novel and emerging tobacco and nicotine products, as well as tobacco industry interference. PAHO stands committed to continue to provide technical support to member states in this regard and urges member states to use this report as a tool to guide the roadmap for addressing the lags in the implementation of the other cost-effective tobacco demand reduction MPOR measures, such as comprehensive bans on tobacco advertising, promotion, and sponsorship, raising tobacco taxes, and support for tobacco cessation. Good day and welcome. Good day. Ahora, now we are going to present the video with the contents of the report. This video is in Portuguese and it will be presented now. Olá, sou Adriana Bacelar, especialista para a vigilância de tabaco da equipe regional de controle de tabaco da OPAS-OMS. Hoje estou aqui para apresentar o relatório sobre controle de tabaco na região das Américas 2022. A primeira edição desse relatório foi publicada em 2009. De lá para cá, tivemos edições publicadas em 2011, 2013, 2016 e em 2018. O relatório publicado hoje está sendo lançado em inglês e dentro de algumas semanas estará disponível também em espanhol. Também já estão disponíveis os resumos executivos em espanhol e português. Este relatório é uma das mais importantes publicações da equipe regional de controle de tabaco da OPAS-OMS. Esta publicação oferece uma visão geral da situação e tendências atuais da epidemia de tabagismo na região e a implementação de políticas eficazes para combatê-las nos 35 Estados-membros da Organização Pan-Americana da Saúde. Como nas edições anteriores, o relatório apresenta dados atualizados e validados sobre a prevalência do uso do tabaco entre jovens e adultos, e descreve o progresso feito na adoção de legislação e políticas para implementar as 6 medidas de controle do tabaco recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, conhecida como o pacote MPOWER. O relatório é composto por 5 capítulos e agora vou apresentar para vocês alguns detalhes de cada um deles. A epidemia de tabagismo a nível mundial e na região das Américas. Este capítulo analisa a prevalência do uso de produtos de tabaco entre jovens e adultos em todo o mundo e na região das Américas. Dá uma visão geral da tendência global e regional da epidemia de tabagismo, conforme os dados do Relatório Global da OMS sobre tendências na prevalência do consumo de tabaco 2000-2025. Entre 2000 e 2020, a região das Américas observou 2020, a região das Américas observou o descenso da prevalência de 28% para 16,3%, uma redução relativa da ordem de mais de 40%. A região das Américas apresenta a segunda menor prevalência atual de tabagismo em comparação com as outras regiões da OMS. No entanto, nossa região, juntamente com a Europa, é a que apresenta a menor diferença na prevalência atual de tabagismo entre homens e mulheres adultos.
Em 2020, a prevalência estimada de consumo atual de tabaco entre homens na região é de 21,3% e em mulheres 11,3%. Já a prevalência mundial no mesmo ano é de del 36,7%. mismo año es de 36,7% entre los hombres y 7,8% en mujeres. Y esto significa que Worldwide, the number of men who use tobacco is almost 5 times greater than that of women. Pouca diferença entre sexo observada nas Américas reafirma a necessidade de fortalecer o aspecto de gênero nas políticas e estratégias de controle de tabaco na região. Este capítulo ainda apresenta dados de prevalência do consumo de tabaco em adultos estandarizadas por idade e as prevalências do consumo de tabaco e de cigarros eletrônicos em jovens a partir de dados dos inquéritos mais recentes de cada país. Com relação à análise de tendência, a região das Américas está no caminho para alcançar o objetivo 5 do Plano de Ação Mundial da OMS para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis 2013-2020. De acordo com as projeções calculadas pela OMS, é provável que a região chegue a uma prevalência de 14,3%, inferior à meta projetada de 14,9%, superando assim o objetivo de redução relativa de 30% entre 2010 e 2025. No entanto, não podemos deixar de destacar que entre os 35 Estados-membros, 11 países ainda não contam com dados suficientes que permitam o cálculo de tendência de prevalência. Progresso na implementação do pacote técnico M-Power na região das Américas. Sem qualquer demérito aos outros capítulos desse relatório, o segundo capítulo é o capítulo principal desta publicação. Nele apresentamos o progresso do controle de tabaco na região das Américas a partir da implementação do pacote técnico M-Power no período de 2018 a 2021. No entanto, o período de análise sobre o progresso apresentado varia entre medidas e está apresentado a seguir. Medida M e medida O, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Medidas P, W e E, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021. E para a medida R, 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2020. Segundo os dados publicados no último Informe Mundial da OMS sobre a epidemia de tabaco 2021, o progresso no controle do tabaco continua mesmo durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, 146 países adotam pelo menos uma medida do pacote M-Power ao mais alto nível de implementação. Isso significa que mais de 5 bilhões de pessoas no mundo estão cobertas por alguma medida de controle de tabaco. Ao mesmo tempo, 4,4 bilhões de pessoas agora estão cobertas por pelo menos 2 medidas. Na região das Américas, atualmente, 26 dos 35 países Estados-membros da OPAS alcançaram, em pelo menos uma medida M-Power, a aplicação ao mais alto nível. Isso representa uma cobertura populacional de 96%. Agora vamos conhecer o estado atual e qual o avanço no período para cada uma das medidas. Desde 2017, o número de países da região que implementaram a medida M ao mais alto nível permaneceu inalterado. A região continua a apresentar 10 países que contam com um sistema de vigilância com dados sobre consumo de tabaco recentes, representativos e periódicos para jovens e adultos. Isso representa uma cobertura populacional de 65%. Antigua e Barbuda em 2018, Bolívia, Paraguai e Santa Lúcia em 2020 e México em 2021 tomaram todas as medidas necessárias para proteger suas respectivas populações contra a exposição à fumaça de tabaco, através da aprovação de legislações antifumo abrangentes. Com isso, a região passou a contar com 24 países que têm a medida P no mais alto nível de aplicação. Em 2020, a ascensão do Paraguai a Estado-membro livre da fumaça de tabaco assinalou que a América do Sul se tornava a primeira sub-região livre da fumaça de tabaco. Esperamos que em breve outras sub-regiões também alcancem esse feito. Infelizmente, durante o período de abrangência do relatório, nenhum novo país implementou a medida O ao mais alto nível de aplicação. No último relatório, a região contava com 6 países e esse número permaneceu inalterado. 71% da população da região está coberta por esta medida. A região conta com 22 países que estabeleceram o uso de advertências sanitárias gráficas grandes nas embalagens de produtos de tabaco, em conformidade com o artigo 11 da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco da OMS.
Os novos países desde o último informe são Guiana, juntamente com Antigua e Barbuda em 2018, e os Estados Unidos em 2020. Essa é a medida em Power com maior cobertura populacional, 88%. No período, a região teve um avanço de 3 países, Antigua e Barbuda em 2018, Venezuela em 2019 e México em 2021. No entanto, no total, somente 9 dos 35 países da região contam com uma legislação para proibir completamente a publicidade, promoção e patrocínio de produtos de tabaco. 3 países têm a medida R ao mais alto nível, ou seja, aplicam impostos indiretos aos cigarros que representam 75% ou mais do preço de varejo desses produtos. O avanço com relação ao último relatório foi a inclusão do Brasil. Estratégia e Plano de Ação para Fortalecer o Controle do Tabagismo na Região das Américas 2018-2022. O capítulo 3 nos apresenta uma atualização sobre o progresso da implementação da Estratégia e Plano de Ação para Fortalecer o Controle do Tabagismo na Região das Américas 2018-2022. O relatório traz o status dos indicadores das 4 linhas estratégicas de ação. É possível observar que houve avanços importantes. No entanto, é provável que as metas estabelecidas por essas linhas estratégicas não sejam alcançadas quando o prazo da estratégia expirar no final de 2022. O relatório final da Estratégia e Plano de Ação será publicado em 2023. Desafios no controle do tabaco. O capítulo 4 tem como foco os desafios que ameaçam o progresso do controle do tabaco. Iniciamos esse capítulo falando sobre os produtos novos e emergentes de nicotina e tabaco. Sobre este tema, o relatório apresenta o estado atual do marco regulatório desses produtos no mundo e nos 35 países da região, tanto em relação aos sistemas eletrônicos de administração de nicotina e sistemas eletrônicos sem nicotina, como os produtos de tabaco aquecido. Na segunda seção, temos uma análise sobre o controle de tabaco e a pandemia da Covid-19. Onde destacamos como a indústria do tabaco atuou para interferir nas políticas de controle existentes, suas tentativas de enfraquecer tais políticas, ao mesmo tempo em que tenta melhorar sua imagem como um setor socialmente responsável e humanitário. Por fim, esse capítulo também destaca algumas das áreas específicas que fazem parte da agenda pendente para conter a epidemia de tabagismo na região. Este relatório demonstra a resiliência e o compromisso dos Estados-membros em relação ao controle do tabaco. Isso se dá especialmente em um momento em que o mundo ainda enfrenta os efeitos da pandemia da Covid-19. É também um momento em que a interferência por parte da indústria do tabaco atravessou muitas fronteiras para afirmar sua presença e tirar proveito da vulnerabilidade a qual muitos Estados-membros estão expostos. Neste relatório, reconhecemos os avanços, mas destacamos os desafios. Temos muito trabalho a fazer para cumprir com os compromissos de reduzir o consumo e proteger as populações dos perigos do tabaco. Semelhante às edições anteriores, este relatório também conta com os perfis de países. Nesta edição, serão publicados à parte e estarão disponíveis na nossa página dentro das próximas semanas. Esperamos que todos vocês acessem essa publicação e seus anexos. Aproveito para agradecer a toda a equipe regional de controle de tabaco da OPAS que esteve dedicada na preparação e revisão dos conteúdos. Agradecemos os Estados-membros por prover e validar, a cada 2 anos, dados necessários à elaboração do informe da OMS sobre a epidemia mundial do tabagismo, que é a principal fonte de dados do nosso relatório. Muito obrigada e esperamos contar com sua leitura. Thank you very much for your attention this video, and in the chat you can find the links to this publication and the executive summary in Spanish and Portuguese. And I would like to hand over the mic to Rosa Sandoval to present the second part of this launch. Rosa?
Perdón, pero está mudo. Está sin audio. Ah, ahora sí, ahora está. Now, can you hear me now? Con eco. Yes? Okay, let's try it again. Thank you, Adriana. Excellent videos, and I just want to announce to everybody joining us virtually and also those joining us in person here that this is a public event, and as such, we will upload it in our website. I know there was a bit of a problem with the video of our director, of animation director, so you can see the videos later on if you want to. And now we are taking the opportunity that we are together attending a meeting in Brasilia with colleagues from Campaign for Tobacco-Free Kids and the Union, the regional directors for tobacco control, and they've been so kind to join us today and give us some reactions to the regional report. So let me start with Patricia. Okay, excellent. What language is better? English, okay, so they ask English. Very good. So first of all, thank you very much for the invitation. But most importantly, I want to congratulate you, Rosa, who led the team that put together this report. It really is outstanding. As they invited me to speak, they gave me a preview of the report, and I have the privilege and the joy to read it. And it's really a wonderful document that I think is going to be of tremendous help in the region. So I'm going to give you some of my comments. Again, I'm Patricia Sosa. I'm the Director for Latin America and the Caribbean for the Campaign for Tobacco-Free Kids. With Gustavo Soñora, we're part of the Bloomberg Initiative for Tobacco Control. And we have some Bloomberg Initiative philanthropies staff here with us, and we were very grateful for their support. And in that initiative, we work with civil society. And it's a privilege to work with civil society. We're here in Brasilia with many of the superstars of the civil societies in Latin America that have achieved tremendous amount of progress. But it's also hard. It's a lot of hard work, a lot of years of working really, really hard to achieve something. And I think the video highlighted, for example, the success in Mexico. That success took a lot of people in this room, certainly everybody on this table, and 13 years of work. So it's very, very hard. And we win some and we lose some. But what I love about this report is that it's reminding me, and I hope it will remind all of our civil society leaders that it's been worth it, that we are making a difference in the region. We are supporting the reduction of smoking rates, and we know what that means in terms of public health. It's real in terms of disease prevention, of quality of life. So our work is definitely worth it. I was very impressed with so many of the figures validated that we are ahead in the world in terms of smoke-free environments. Very proud of that. We're doing quite well with warning labels. We have the first subcontinent, sub-region that is smoke-free. We are likely to be meeting the 30% reduction in smoking as established by the what are the goals? The targets. I have it on my notes, but I don't have my notes open. So the global targets. So there's a lot to celebrate, a lot of success. There's also a lot of challenges, incredible amounts of challenges, and we have to be realistic about it. I think the one that always we look at it and say, oh my God, why we're not able to make more progress is taxes, the most effective of the policies. But we know there's not a lot of political will, and that we just have to keep fighting. We will continue discussing it here, and we had some discussions earlier. We have a lot to do in the policies that I thought we should do better, like monitoring. No, many of the governments are still not have all the monitoring that is required in order to meet that standard.
And of course, we have the new products, which are a tremendous challenge because they are strategically positioned, and I mean the tobacco companies, particularly PMI and BAT, in a way that is making the governments more willing to talk to them. No, low risk products, science that is confusing everybody, very attractive technology, an incredible amount of advertisement. And so it's really hard. The report described that very well, also described very well all the policies that are in place and the things that we need to think about in terms of the new product. So again, I just don't want to take too much time. I want to thank the PAHO team. I think this is an incredible report. I think it's very helpful. I'm going to encourage everybody to read it. And for my civil society colleagues, read it, having in mind that you're going to see a lot of your hard work reflected in the numbers, and that is incredibly encouraging. And it's the the work of the civil society, but most importantly of the collaboration, because I think the reason why we're being successful in our region is because we have great collaborations going on with PAHO, with the government countries that we're working, with civil society, with academia. Yeah. And I think Gustavo is going to highlight some of that in his remarks. No, that is that intersectorial collaboration that has made a difference in our region. And this report is encouraging us to continue working with that strategy in mind. So more success will come, and we're going to thank PAHO for helping us and giving us tools to be able to keep succeeding. Thank you. Thank you. Sí, thank you for allowing me to share my words in Spanish. Gracias en nombre de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Un especial reconocimiento y felicitación a la Organización Panamericana de la Salud por el reporte de control de tabaco para la región de las Américas 2022. Luego de transcurridos los últimos 2 años, la pandemia de COVID-19 nos dejó una lección dolorosa. Las poblaciones vulnerables fueron las más afectadas y en especial las personas fumadoras. Este reporte viene en un momento justo a resolver el problema de dar información actualizada y en tiempo real. Entonces, para la Unión, este reporte es una herramienta. Y una herramienta que siempre utilizamos cuando nos encontramos con sociedad civil y con el gobierno. ¿Para qué? Para saber cuál es la línea de base, en dónde está la agenda del control del tabaco, cuáles son los desafíos y hacia dónde se quiere progresar. Este es un elemento que queremos destacar. El otro elemento que queremos destacar es la legitimidad de este reporte. ¿Qué quiero significar con la legitimidad del reporte? Que la información que el reporte contiene está validada por una metodología de análisis sistemático. Y esto tiene años y años de desarrollo. Y esto que parece tan fácil de decirlo, no lo es, porque es años de esfuerzo y años de desarrollar capacidad, que significa que en los hechos la información la podemos usar inmediatamente, sin discusión. Todas las partes interesadas la validamos como una información Estão legítima. interessadas e elas avaliam e elas precisam contribuir com Comentarles que vemos esta herramienta de gran valor como algo que va a ser utilizada por la academia, por la sociedad civil, por las autoridades de gobierno, para poder contrarrestar este producto que genera la industria tabacalera y que, como decía, está perjudicando las economías de los países y la salud de la población. Así que no tenemos duda que va a ser de gran impacto al momento de acelerar una rápida implementación del convenio marco para el control del tabaco. Entonces, bueno, esas son mis palabras y muchas gracias. Thank you very much, Patricia and Gustavo. We usually say that in this collaboration, we are not only colleagues, but friends. And this replicates in our work at the regional level, but also we see that at country level. So I just want to take your words, Patricia and Gustavo, and yes, please use this. This is a tool
for all of you. And let me just finalize with 2 comments. Number 1 is the regional report. The data that we have in the regional report originates in the global report by WHO. And all of you who are part of governments now or have been part of governments have been harassed by us asking you to validate it. And I'm looking specifically at Tanya, who has done this for so many years, and now Felipe, and there are several Tanyas and several Felipes in our region, and they respond to a request to collect the data jointly with us or sometimes by themselves, and then validate each single number that we have in the report. So we do this for the WHO Global Report, and then it's our pleasure in PAHO to be able to systematize the information for the region. So number 1, this is part of a global effort, and we are happy to be able to show the regional part of it. Number 2 is I would like specifically for you to read the report and yes, see the results of your work, of the work of all of us, but also where we need to be even more creative or put even, if possible, more effort. But there is still many gaps. The report shows the many gaps that are in there, and I hope that it's a tool to see the work that we've done, but also hopefully a motivation to continue working. And with that, if Adriana and Diana allow me, this is it. We go back to Adriana. Okay. Adriana. No, Solomon, thank you all for being watching this. Adriana. Cannot hear me? Can you hear me? Apparently, we need 3 pandemics to be able to organize all virtual events. We already mastered, but hybrid events we are still navigating. Still learning. Adriana, can you hear me? Let's go to Adriana now. Let's try it. I'm just gonna stop talking and see if we can get her. Can you hear me now? Yes. Oh, perfect. Yes, Rosa, it's a challenging still. the hybrid events are challenging. No, just to thank you all for watching this launch. And as I said before, the publications are available in our website. And soon we are going to have the full report also in Spanish and the country profiles in both Spanish and English available for everybody. So we're continuing in production for this publication, but it will be available in the next month, complete in the whole versions available. So thank you very much, and for anything you need, PAHO is here to help in where is needed. So thank you all, and thank you for the words, Patricia and Gustavo, and all for the attendance for connecting today. Thank you very much.